Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Tempest Games, tudo tranquilinho com vocês? Estamos aqui de volta com Conan Exiles, beleza? Vamos dar continuidade ao que eu estava fazendo, que era a construção das bases, né? Eu digo bases porque a minha intenção é que desta vez, né, nessa jogatina eu terei duas bases. Vão ter alguns pontos, né, de teleporte, mas tem duas bases assim maiores, onde aquela que me der vontade de ficar nela lá, eu vou ficar um pouco mais de tempo nela, né? Nós já fizemos uma, né, no vídeo anterior. Se você não assistiu, né, eu aconselho você a pegar e acessar o canal para poder assistir o vídeo, né, com a construção da base anterior. E também pedir para vocês seguirem lá o canal de lives, né, para acompanhar a jogatina de Conan Exiles, beleza? Antes de mais nada, peço para vocês deixarem aí o gostei no vídeo, né? Deixar um comentário também e seguir lá o canal de lives, valeu? Então, galera, vamos nessa. Voltando aqui, né, na base, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para pegarmos aqui, ó. Tem mais um pouquinho de tijolo aqui, não é muito, mas já é alguma coisa. É porque eu deixei fazendo aqui, ó, o consolidador, que é o que faz o tijolo endurecido. Então vamos colocar ali e já colocar para fazer. Eu espero que o material que eu tenha, né, dê para fazer aí terminar a segunda base, né? Eu havia deixado também fazendo alguns reforços aqui, né, de aço. Vou pegar o que foi feito. Eu não me lembro se ficou fazendo madeira, mas tá fazendo madeira ainda, fazendo algumas tábuas. Vamos levar as tábuas também, beleza? Deixa eu dar uma organizada aqui. Organizar pelo mais pesado. Eu tenho essas madeiras moldadas, mas muito provavelmente não vai adiantar eu tenho bastante madeira aqui agora também, ó, porque eu desfiz, né, o material que estava lá e vai vir mais agora. Então, beleza. Vamos nessa, galera. Primeiro nós vamos ali desfazer uma base onde eu iria fazer e eu mudei de ideia, ok? Então vamos lá desfazer essa base rapidinho. Essa ponte aqui, gente, nesse setor aqui, ó, essa ponte fui eu que fiz. Ela facilita aqui rapidinho pra gente poder passar e tal. Mas depois que eu fizer, né, os teleportes, eu não vou mais precisar desta ponte, aí eu venho desfazê-la. Bom, galera, estamos chegando de volta aqui na base, né? Eu ia mostrar lá o local onde eu ia fazer a base. Mas que eu vou, né? Que eu ia destruir. Por que eu ia destruir? Porque o local não vai servir para base, mas vai servir para um teleporte. Porque lá na savana, e na savana é sempre bem útil, né? Ir pra savana, porque lá a gente consegue a questão de pegar couro e tal. Então deixa quieto lá. Eu vou só pegar aqui o material que estava fazendo. Não fez muito. Fez pouco. Mas fez alguma coisa, né? Enquanto eu estava fora. Aqui são as barras de aço, né? Vou colocar para fazer, né, o reforço de aço. Tem visto que a gente usa bastante, né? E aqui o tijolo endurecido. Beleza, agora vamos lá para o local onde vai ser a segunda base. E aqui nós temos uma outra passagem que eu também fiz, né? Porque tem até aquela ali que alguém fez ali, mas eu achei um pouco complicado chegar naquele ponto. Aí eu peguei e fiz essa daqui, que para mim facilitou mais para chegar e descer. Aí alguém pegou e fez aquela ali também.
Só que eu fui lá em cima e não vi nada. Não sei se de repente a pessoa tá fazendo porque ele vai fazer uma base lá em cima. Mas essa daqui pra mim já serve para poder adiantar aí, chegarmos no local. E aí quando chegarmos lá, eu volto novamente com vocês, beleza? Beleza, estamos chegando aqui no local da segunda base. Já deixei ele demarcado no intuito de guardar, né, a localização para ninguém pegar. E agora vamos começar a construção real, show? E aí, como eu havia falado, pessoal, porque aqui, né, é um local que é perto da cidade sem nome, é diferente dos locais que eu costumo ficar, é mais sol. Geralmente eu gosto daqueles locais lá como tá lá neve, ou aonde tá a base atual que eu vou desfazer, que chove bastante, né? Então são locais que eu curto mais. Esse aqui vai ser mais por ser diferente mesmo. E por combinar com o que eu quero fazer agora, beleza? Então, quando eu terminar, eu volto a falar com vocês. Show de bola? A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, e aí eu volto a falar com vocês. Ask me how my day was with a look of true concern. I force a careful smile and say there's nothing new to learn. I talk about the weather, I talk about the news, anything to hide these self-inflicted blues. I build a wall of paper words so you can't see inside the fragile, broken person that I try so hard to hide. Unforgiving pace. You wrap your arms around me and I try to feel the warmth, but I'm a ship that's lost its bearing in a quiet, lonely storm. And all I want is not to be a weight upon your soul, so I just play my part to keep you whole. For a second, I almost let it go. A single tear I promise not to show.
flesh is thine. You carved it slowly with a reverent touch, a relic of the ones I want so much. The altar of my skin, a testament to every moment beautifully spent. This is my chronicle, written in my pain, a legacy of pleasure, of baptismal rain. Every scar a verse in this devotional art, a masterpiece born from a willing heart. This jagged pattern across my hip and thigh. The night I learned to let my reason die. A willing canvas for your cruel design. Your ownership, a pleasure so divine. Each line a memory, a story to recall. The beautiful agony of giving you my all. This is my chronicle, written in my pain, a legacy of pleasure, of baptismal rain. Every scar a verse in this devotional art, a masterpiece born from a willing heart. They see damage, I see a sacred text. They see broken skin, I know what comes next. This is not suffering, this is the purest trust. My body, your temple, built from love and lust. Stars are born and I remain to watch the tides of joy and endless pain. A silent witness through the mists of years, collecting dust of fallen empires' tears. I see them rise on wings of gilded pride. Their anthems echo, nowhere left to hide. They build their towers reaching for the sun, then turn to dust, their fleeting moment done. The crown of power, a coveted fatal gleam.
bitter taste of might, so blindly sought the purest heart, by shadows to be caught. Again the cycle turns, the noble spirit bends, and in their triumph their true ending says, a chilling whisper, all great power betrays, lost in the echo of their yesterdays.
everything they told me to. But the air up here is cold and thin. This prize I fought for feels like a phantom. I reached the top to see the promised land, and all I'm holding is just empty hands. The wasted years of friends I left behind, for the illusion of a peaceful mind. This hollow trophy, polished clean and bright, reflects the image of a dying light. I gave my youth, I gave my blood and soul to finally arrive, and I feel wrong. 'Cause the air up here is cold and thin. This prize I fought for feels like a phantom. I reached the top to see the promised land, and all I'm holding is just empty hands. Was it worth it? Was it worth it? Was it worth it? They never tell you when the race is done. The silence that you face when you have won.
E é isso daí, pessoas. Eu concluí aqui a minha pirâmide. Eu espero que vocês consigam tentar associar aqui que eu copiei, né? Claro que eu fiz algumas mudanças ali em cima, que não tem aquilo ali, né? Mas eu fiz aquilo ali poder ficar um pouco diferenciado. Ela não é tão grande quanto a outra base, né? Apesar que deu mais trabalho, né? Eu tô há mais tempo aqui fazendo essa construção do que eu fiz a outra. Porque devido à estrutura triangular, atrapalha um pouco, né? A gente conseguir fazer direitinho. Tanto é que teve um ponto ali em cima que não ficou legal, né? A gente chega aqui, ó. Se eu quiser entrar por esta porta... Se eu quiser entrar por essa porta, não. Aqui em cima dessa porta, ó, aqui assim, ó. Não ficou de jeito nenhum. Então se eu vier aqui, ó, e pegar o... Tá vendo? Ele só vira para um lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro outro. Eu já fiz várias coisas aí. E mexi para um lado e mexi pro outro. E não foi. Então, o que eu vou precisar fazer é isso daqui, ó. Em atributos, quando você vem colocando expertise, o último aqui eu escolho sempre o fardo pesado para poder carregar muito mais coisas do que a gente consegue carregar. Porém, para isso daí eu preciso integridade estrutural, ou seja, ele consegue colocar mais coisas de forma que não seja adequado. Então eu acredito que se eu fizer isso, eu vá conseguir... Opa, tem um cidadão ali que não deveria estar ali, ó. Vamos ver se a gente consegue ver ele por aqui, né? Não, por aqui. Então isso aqui seria como se fosse para ser o quarto, né? Claro, não vai ficar tão bom quanto o outro, porque eu preciso colocar essas pilastras e tal. A não ser que eu faça o que eu falei, que é a questão de... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá ali, ó. Tirar ali. O fato de eu conseguir ativar aí essa questão de eu poder fazer a estrutura de forma mais... Como é que eu vou explicar qual a palavra adequada para poder conseguir associar isso, né? Deixa eu aproveitar e corrigir aqui. Então eu só preciso fazer com que fique mais extensas, né, as uniões das paredes e... Beleza, aqui, não. E aqui também eu percebi que eu sofri muito mais para poder colocar... as paredes no lugar que ficava falhando e tal, tá vendo? Tive que botar essas colunas. Eu já saberia que alguma coisa ia ter que colocar, porque chega um momento que você precisa realmente dar estrutura, né, para a parede ficar sustenta. Mas aqui não adiantou, não funcionou. Eu vou ter que pensar uma outra forma. Eu coloquei, tá vendo? Fechei tudo aqui assim em volta para ver se assim ele fechava e ainda assim ele não fechou. Eu não sei nem se quando eu fizer essa questão de mexer na expertise ali, se vai resolver o problema, né? Mas isso aí só depois, porque eu preciso tomar uma poção para resetar. Eu até tinha feito um monte de poção para isso. Ah, não para isso, eu tinha feito a outra poção. Eu fiz uma outra poção, mas que o jogo bugou e sumiu todas as poções que eu tinha feito. Mas aí é isso. Aí vamos olhar daqui, galera. Olha lá como é que ficou show de bola, gente. Ficou muito maneiro, hein? Eu só espero que eu tenha contado certo ali aquelas quantidades ali de blocos para as colunas externas. Teve uma hora que falhou, na hora que eu estava retirando as escadinhas que eu utilizei para poder subir, né? Na hora que eu estava tirando, eu tirei um bloco, eu tive que pegar, refazer a coluna. Mas num todo, eu não estou gostando daquelas janelas lá. Talvez eu tire elas, porque acabou destoando, não ficou muito legal. Porque se tivesse a da quina também sendo vidro, aí ficaria bom, mas a quina ali não tem com vidro. Aí ficou assim bem estranho, beleza? Então galera, vou pedir para vocês deixarem aí aquele gostei no vídeo, beleza? Se inscrevam aí no canal se não forem inscritos, se inscrevam lá no canal de lives. E
Deixa uma mensagem aí se vocês pegaram aí a referência dessas colunas, beleza? Quero ver se vocês entenderam o que eu quis representar aí, valeu? E é isso daí. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fui!